come with Itinéris to Balkh, Bactria in ancient times, in northern Afghanistan, in the footsteps of Alexander the Great and on the Silk Route. After invading Khorasan in the second half of the 7th century, the Arabs named Balkh al-Balad, mother of cities. The city was completely destroyed during the invasion of Genghis Khan's Mongols in 1221. During the Timurid period in the 15th century, the city of Balkh rose from its ruins. It was surrounded by strong defensive walls, of which there are sadly only a few remains today. L'histoire des fouilles archéologiques de Bactres, en fait, est concomitante avec l'histoire de l'archéologie française en Afghanistan. En 1922, le Shah d'Afghanistan demande à la France de venir organiser, ou en tout cas gérer l'archéologie pour son pays. Et pour ce faire, la France en fait, de faire appel à un archéologue, Alfred Fouché, qui se trouve à ce moment-là en Inde. Il est prêt à rentrer en France et au dernier moment, on lui dit « on a une opportunité pour aller fouiller en Afghanistan ». Il va créer la délégation d'archéologie française en Afghanistan et assez rapidement lancer les premières fouilles ici sur la citadelle de Bactres, sur le Balaïssar. En réalité, il va être assez déçu par les fouilles qu'il a conduites, puisque très rapidement, il va creuser une très grande tranchée, mais il ne trouvera pas les vestiges qu'il recherche. Il recherche des vestiges achéménides, et il ne va pas réussir à trouver, en tout cas, il ne va pas repérer ces sites, et il va, assez déçu, il va abandonner en fait le site. With more than 10 kilometers of walls, the archaeologist's work is far from easy. Aujourd'hui, on reprend actuellement les fouilles sur le Balaïssar. On a une nouvelle campagne de fouilles il y a quelques mois qui a repris sur le rempart du Balaïssar. Et on va reprendre également une série de fouilles sur l'ensemble de l'oasis de Bactres, avec notamment des fouilles conduites en partenariat avec la Khan Cultural Foundation sur la mosquée de Nogumbad, cette mosquée une des premières mosquées du pays sur lesquelles la Khan est en train de réaliser des restaurations. On va donc faire des fouilles préventives avant ces restaurations. This once rich city slowly faded away following the Timurid period and became a small rural town, where life plods along to the rhythm of the seasons and in the same way as before. All that remains of this valley, once very lush as it was irrigated by several canals, are a few oases, as the canals have gradually ceased to be maintained. In the town centre, in a well-kept park and surrounded by greenery, we discover the only building from Balkh's glory days to have been restored. The Khwaja Abu Nasr Parsa Mosque, known as the Green Mosque. This mosque, with its madrasa built between 1460 and 1598, is a good example of Timurid architecture. Destroyed at the end of the 19th century, it was rebuilt several times and is still undergoing work using traditional techniques. کوم وخت چې دا پروژه موږ شروع کړله په دې کې کاشان ډېر کارول شوي او ضرورت و چې موږ باید کاشان دلته دوباره جوړ کړو نو موږ شروع وکړله یو تعداد مطالعات هم وکړل او کوم استادان چې وو د هغو سره په تماس کې شو او استادان هم راوستل موږ شروع کړل کاشان هم تولید کړل ورو ورو د موږ کیفیت د کاشانو ښه کېدله تر دې چې اوس نن دلته ځوانان دي دلته د ځوانانو دا مسلک زیات کړل او د دې طریقې نه په آینده کې به دی حمایت کیږي او د فامیل لپاره به د ډوډۍ پیدا کوي. د کاشې د رنګ لپاره موږ اکثرا د موټر بټرۍ ریسایکل کوو او دغه بټریانې چې دي د دونه رنګونه موږ په لاس راوړو او دغه چې دي د دې نه شیشه تولیدوو چې په دغه شکل باندې ریسایکل کیږي. د دې نه وروسته بیا ځو موږ په دغه میچن کې دا وړه کوو په دغه پوډر باندې تبدیلیږي کوم وخت چې دغه اکساید تولید شي او دغه پوډر باندې تبدیلیږي او دا پوډر چې دا بیا میکس کوو د اوبو سره او راځي دلته د بریکټ خاوره ورسره ګډوو او دې کې موږ وړه کوو دا چې کوم وخت په لاس راشي بیرته د کاشۍ رنګ د دې نه تشکیلوي.
کوم وخت چې دا پودر شي اکساید دو او دا ککړ چې د بیا داخل ته ځي او کوم وخت چې راوځي د سرپو نه دغه رنګونه مابین ته راځي او دا کوبالت چې دی دا لایره پودر دی او دا چې کوم وخت ریسایکل کو د دو داخل کې چې منګانیز دی هغه د دې رنګ سره ګډیږي او دغه تور رنګ د دې سره مابین ته راځي او په داخل د دې کې 1200 درجه حرارت د سانتیګریډ مو ورکوو او دا د لعاب مابین ته راځي. At the other end of this park, in the center of Balkh, is the beautiful gate of the Subhan Qoli Madrasa, which dates from the 17th century. This impressive gate, which led to the Quranic school, is intricately decorated in Timurid style. It was funded by income from the Silk Route, which passed through Balkh at that time. As in every small rural town, life in Balkh centers on its market, just near the mosque. Here, amongst all the dust and noise of motorbikes, fruit, vegetables and spices of all colors brighten up the stalls, as if to remind us that this province was once very fertile. Since the end of the war against the Taliban, agriculture, horticulture and animal farming have slowly been reviving with limited means, although too many products still come from neighboring Pakistan. This traditional market is also the meeting place for people, many of whom live in the middle of the countryside, and it's a place for them to exchange or sell their animals or meat from their livestock and thus make a small amount of money. They also take the opportunity to have their implements repaired or replaced. These implements have hardly evolved for centuries, and the local craftsman's know-how comes to the fore amongst the noise of hammers and the heat of the ovens. Let's leave the center of Balkh and its noisy market to discover other monuments, symbolic of the cultural wealth of this area, and in particular, a place of which many archaeologists dream, the Haji Piyada Mosque, also known as No Gunbad. Donc la mosquée de Nogoumbat est considérée comme la mosquée la plus ancienne conservée en Afghanistan. Les recherches précédentes déjà menées en archéologie comme sur l'étude de l'architecture tendent à montrer que la mosquée daterait de la toute fin du 8e siècle ou du tout début du 9e siècle. Cette mosquée est également très célèbre pour ses décors en stuc, et elle se rapproche là d'autres mosquées qu'on retrouve en Irak, à Samarra par exemple, mosquée ou habitat, ou d'autres mosquées d'Iran, notamment Naïm par exemple. Ce décor en stuc, en fait, on a l'impression aujourd'hui qu'il est entièrement couleur terre. En réalité, il s'agit effectivement de terre mélangée à du gypse, un petit enduit blanc qu'on va recouvrir de pigments bleu et également parfois rouge. Et on a surtout du bleu conservé à Nogoumbat ici. Il faut imaginer aussi deux, trois autres couleurs comme le rouge par exemple. Donc là on est sur le contrefort et le bâtiment en fait il descend beaucoup plus bas que le contrefort et surtout il y a une banquette qui continue sur tout ce niveau là. Donc il y a un sol, il y a quelque chose, il y a une structure qui continue dans cette direction-là et le contrefort est posé dessus. امروز هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان اینجا در مسجد نوگونبد حفریات انجام میتن. به خاطر عزیز حفریات ما اینجا انجام میتن به خاطر عزیز که ما بتانیم شیوه ساختمان‌های
این مسجد مطالعه کنیم تا در آینده ها که مؤسسه آقاخان در قسمت ترمیم از او که مسجد میخوایم ترمیم کنن با وا تا باشیم که از روی اطلاعات وایی را مطالعه فرماییم و در ترمیم کمک کنه برایشان. To bring these monuments back to life, the Aga Khan Trust for Culture doesn't only restore them, but it systematically recreates a park around every site so that families can enjoy the calm and peace of the green space. This restoration work is always carried out by local workmen, who thus gain a qualification, and this allows the population to take ownership of the place and ensure its perpetuity. This area is so rich in heritage that everywhere we go we discover more and more wonderful remains of the glorious Timurid years. Many of these remains have been restored and returned to their original uses. Everything about this richly colored, intricate decor encourages calm and meditation. The province of Balkh is also well known for its new capital, Mazar-i-Sharif, which lies around 20 kilometers from the ancient city of Bactria and is the fourth largest city in Afghanistan. Mazar-i-Sharif owes its development to its famous Blue Mosque. به نام خدا، بلخ یکی از مناطق کهن و باستانی کشور ماست که پیشینه حدود 6000 ساله داره و در اینجا اولین سنگبنای تمدن و فرهنگ آریایی گذاشته شده و اولین سلسله های شاهنشاهی آریایی در بلخ سپری شده، از جمله پیشدادیان و کیانیان و بعد هم تمام دوره‌های تاریخی که در سرزمین ما گذشته. در بلخ یکی از نقاط کلیدی و مهم بوده و در بسیاری از برهه‌های تاریخی بلخ حیثیت پایتخت داشته و بعد از آمدن دین مقدس اسلام هم بلخ یکی از مراکز مهم خراسان بوده که در او زمان یکی از 4 شهر مهم خراسان پنداشته میشد و تا اینکه با حمله چنگیز بلخ از هم فرو ریخت و خرابهای او دوره تا امروز در گوشه و کنار شهر تاریخی بلخ هویداست و بعد از زمان تیموریان در اطراف دهکده خیران در جایی که مزار حضرت علی کرم الله وجهه کشف شده بود شهر جدید به نام که بعداً مزار شریف نام به خود گرفت به وجود آمد که امروز شهر مزار شریف مرکز ولایت باستانی بلخ می باشد.